Compatriotes tout partout à travers le monde, et spécialement en Haïti, mais salut. Je suis content d'entrer là aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. George Mathieu Chalat. Yeah, George Mathieu Chalat is the judge in Haiti who's got the balls to have picked up the case of the assassination of President Jovenel Moïse. While all the other judges were scared for the safety and the safety of their families, Judge Mathieu Chalat is the only judge who was willing to actually get involved in the case of that assassination. He knew what he was doing before he did it, but he must have felt the same way that I felt. He must have felt the very same way every Haitian patriot felt after they found out that the president have been assassinated in such a manner. And after he have picked up the case, he have been receiving a lot of death threats. He have been receiving random phone calls on black numbers, as well as text messages telling him to stay away from the situation, to drop the case. He's been receiving a lot of threats how he should take some of the people names of the list that he had. But he said he's going to proceed with the case no matter what happened. Well, unfortunately, his companion, or should I say his secretary, his right-hand man, who was working with him to this investigation, his name is Ernest Lafortine, have been killed. Yeah, it's very sad to report that unfortunately he's been killed. He's been killed, and we all can understand why he's been killed. Fortunate enough for the judge, they're not able to get to him, and I'm hoping and praying that they never get anywhere close to him. I hope he get all the bodyguards he could get in order for him to be free and to proceed with this investigation, because we are still waiting to find out what went on, or to find out, because we know what went on, but to find out who is really behind the assassination of President Jovenel Moïse. Next, let's speak real quick about Brazil. We're going to leave Haiti real quick and jump to Brazil, because in Brazil, there's apparently a pastor who have been fooling his congregation members, telling him that God sent him on a very specific mission, and this mission it can only help women. Therefore, no men involved. It's only women. So that mission is basically to bless those women and to help those women solve their problems. And there's only one way he can solve their problems. Yeah, I'm pretty sure you guessed that already. Yeah, that way he has to get happy endings from those women, and eventually, you know the way. So he's been doing that for quite some time now. Fortunately, he's been caught by authorities, and now he's in jail for his wrongdoing. I know that might be every man, every man's dream. I mean, not every man, most men probably. But this is so wrong, this is so wrong. But I don't really blame the pastor much in this situation. Some of you may agree with me, some of you may not agree with me. Whichever stance you choose to take, that's on you. But I'm not really blaming the pastor in this situation. You know who I'm blaming? I'm blaming those members, those church members. Because one thing about black people is that anything, you could give them any type of BS, as long as you spray a little bit of Jesus on it, and they're going to take that crap and run with it. That need to stop, bro. That need to stop. Because some of these people, they're just blind when it comes. Like, the pastor could say anything, tell them to go there, they'll do it. Do this, do that, and they're going to do it. Why? Did you realize that's a man? That's a man just like you are. I don't know what used to happen in the past about like those prophets, or who may have callings and visions directly from God. Maybe, but to be honest, bro, I think these things stays in the past. I don't think these things, I think they stay in the past. I don't think they're still happening in 2021. And there's still a lot of people who still trying to make people believe that they're prophets, getting visions and callings from God to do this and that. And some people are dumb enough to follow through with it.
I really blame those people for not, for not thinking otherwise, but just going with what that man said, just because he said it's God that sent him. Is it the only one that God can send? Why hasn't God sent you to do anything? Are you not worthy? Are you not holy enough? Ask yourself questions before you do things, people. And those, man, I don't know, man. I ain't gonna say anything against churches. I don't know. I know if some of you are gonna get ready to man, I'm just gonna keep it right here. But black people, we got a lot of work to do. We got a lot of work to do. We have to take matters to our own hands sometimes, because God is not gonna do everything for you. And be careful with people that's telling you that God's sending him to do things for you, because oftentimes these people are doing things for their own interest, not yours but theirs, and theirs alone. Be careful, beware of false prophets. Là ici, nous connaissons juge greffier Ernest Lafortine, qui c'est greffier juge Mathieu Chalat. Monsieur arrivé mourir, malgré c'est pas tiré, d'après de ça me comprendre, mais monsieur mourir. Et on est qui était vraiment en santé, on va croire qu'il était à l'hôpital, il a trouvé mourir dans situation qu'il mourir là, mais c'est ça, nous on va apprendre, je ne dis rien, que malheureusement n'est que ça allait. Nous connaissons que juge Mathieu a joué un paquet en traite de la mort. Puis le monde après l'île, plusieurs appels receveurs déjà sur numéro bloqué. Cap dit pour le bail, retirer mail dans 15 assassination président, mais monsieur sont bons compatriotes liés. Ce compatriote solide, mais c'est fâché, excité à cause des gens président mourir. Malgré tout, le juge était loin 15 ans, mais monsieur même, de prendre les la continuer avec lui. Et moi, saluer monsieur pour ça. Et je suis monsieur était en santé, monsieur était sans bague danger, sans bague aucun mal arrivé pour continuer avec l'investigation, ça pour que nous vraiment jouer qui est bon, gens criminels, ça, qui était payé pour faire des actes malhonnêtes, ça, sous président. Non. So, yeah, c'est nouvelle sans porter pour des Haïti, mais nous avons fait un coup de pied dans le Brésil vraiment rapide, parce que nous avons pasteur dans le Brésil qui t'a fait comprendre que c'est bon Dieu qui voyait lui pour le faire pour lui bailler bénédiction avec une série de femmes dans l'église. Non, ça le fait, le virer dans ce coin avec eux. Et puis, mesdames, yo, Albert, c'est plaisir. Pour yo cabré, ça pour yo brère. Et puis, et comme ça, bah, elle a commencé, mais c'est quelques temps l'a fait ça, mais la justice arrive à mettre mes sous lui pour Zach Malnet lien. Et son bagage qui est vraiment ridicule, parce que nous-mêmes dans toute nation noire, c'est que de Haïti, dans pays Afrique, dans pays Amérique, qui est votre côté. Nation noire sont nation qui perd Jésus, qui perd bon Dieu en pile, qui n'est pas de grimace ou bail, qui n'est pas de salto bail, de pour juste couvrir l'anti Jésus. Yo prêt pour faire toute bagaille. Jésus dit faire ça y a fait. Jésus dit voler. Nèg la pour le livre de sterto, li fout un calotte pow et puis nèg la dit alléluia, li fout un l'autre pow dit amen. Que j'ai de bagaille ça hein? Nous croyons que prophète toujours mes amis, est-ce que nous croyons dans temps longtemps les tant que Jésus parlait avec Abraham, parlait à Noé, parlait à tout nèg qu'on parlait yo pour y faire une série de gros bagages, l'état va couvrir. Est-ce que croyez en 2021 ça fait toujours mes amis? Nation noire, haïtien qui va mon parce que semble c'est celle nation noire qui pi saute, qui pi imbécile dans bagay ça, qui va nèg qui paraît les yeux bon Dieu voyel, mon nan tout prêt pour faire que votre bagay. On nèg qu'on sort de l'annexation criminelle lié, son nèg qui fait bagay pour propre intérêt pas le paquet d'intérêt fidèle dans l'église là. Ça ne pas comprendre mes amis. Ouais, ça ne pas comprendre non. Et le temps pour nous connaître nous même nation noire, nous spirituel, ouais ça nous spirituel a fait bagay l'église ça. Yo mettre l'église dans devant nous qu'on y a pour kakimbe nous en bas et puis nous même depuis nous lever tout petit nous ba l'église vinn nous ba tout bagay et puis nous fait carré passer misère nous prier bon Dieu jeudi demain matin midi soir nous fait commencer carré pas dire mon pas prier bon Dieu parce qu'on dit non pas nous là pour on a commencé à dire OK fermer chaîne mission parce que mission a parlé de non pas ça me dire OK prier bon Dieu but ça me le faut comprendre prier et puis veille parce que bon Dieu pas fait tout bagay pour bon Dieu avec dos soué des têtes ouais ça me dit non pas que ton non malandrin on vaut rien qu'a dit un prophète lié on charger Haïti tout avait dit pile faux pasteur ça yo avait prier avant chaque temps et puis si l'argent dit n'a chercher si offrande là bon promesse fait des dimanche aller papier pour essayer l'église ça couper toujours pour essayer voir pasteur va commencer à changer l'amour qu'on a ba ou elle dit yo frère John comment est frère Joe comment est la bon salutation regardez c'est en Iska regardez c'est Jocelyne comment est la bon belle accolade fait des dimanche pas bon good pour ça qui passer
Pasteur ap gade, la 3 jours dans l'église là. Ouais, ça dit là. Bah la business lié. So, malgré nous y n'a passé misère. Nous supposons travailler, mettre tête nous en place pour nous joindre ça nous besoin dans la vie. Si c'est pas quitter mon bluff de mes amis. Nous connaissons déjà. Nous tous ces haïtiens nous tous gen travail pour nous faire chacun dans nous rôle pour nous jouer. Nous supposons chercher contre qui ça rôle ça pour nous jouer parce que Haïti c'est pays pas, Haïti c'est pays pas, Haïti c'est pays pas nous lié. On peut te coller pour nous avancer devant. Nous pas vite. N'a pas encore dans l'autre vidéo.